12th January 2024. Myself, Dr. Devabroto Das, Associate Professor of Botany and IQAC Coordinator and Coordinator MGNCRE Cell, heartily welcome you all in this virtual meeting room. Today's program is celebration of National Youth Day, initiated as per the guideline of National Community Engagement Academic Network. In this program, we have three speakers. Assistant Professor Gaur Gopal Bormon sir from Sociology Department, Assistant Professor Manjushree Hemram Madam from Santali Department, and Balognath Bhattacharya sir, Deputy Finance Officer, DVC, retired, and founder in Tech, Murshidabad chapter, West Bengal. Language taken for today's discussion are Bengali, Olchiki, and English. Main focus goes to today's youth or yesterday's youth, followed by discussion session and field works imposed on by the youth at various fields. That is, activity by the youth for the aged at home, activity by the youth for the people in the community, and activity by the youth in old age home. So without wasting time, we are moving to main session. Now I would request Professor Visheshwar Chakraborty, our officer in charge, GGDC Lalgarh, Jhargram, West Bengal, to say something on the overall theme. Over to you, sir. Thank you. Hope I am audible. So thank you, sir. I would welcome you all to this webinar to commemorate the National Youth Day 2024. We have been instructed, rather advised by the National Community Engagement Academic Network to hold an online discussion regarding a particular topic which emphasizes on the role of the youth for the aged in today's society. National Youth Day is celebrated on 12th January. As we know, it was a decision of the Government of India taken in 1984 to celebrate the birthday of great monk Swami Vivekananda every year. And the philosophy of Swamiji and the ideals for which he lived and worked could be a great source of inspiration for the Indian youth today. The focus which has been selected for this webinar is obviously the role of the youth and role of the youth for the community. Now, youth is that kind of section in our society which involves with almost everything that concerns us. By getting involved with community activities, youth can come into contact with like-minded peers and play a positive adult role, positive role in developing the local community in which they live in. They seize any opportunity for
for taking initiative for skill development. They instill self-confidence, proper mental health, and direct each and every citizen, each and every resident of the respective locality towards a good well-being. In this way, youth is something, the age is something which can be associated with creativity, movement, or spontaneity. And in this way, not only they help the nation to progress, but also they help advance the people who come in close contact with them. So youth is that potent part, that wonderful part, which instills positivity among us. This is a stage of our life cycle which we all pass through. And whenever we pass through this stage, we have done something which not only did help us, but also had promoted social bonding, emotional and cognitive skills among ourselves, moral competence and self-determination and self-efficacy, and above all, a positive identity development. So in this way, it is required to be celebrated. This stage is required to be celebrated because this is the stage of life which takes up the maximum risk for maximizing the benefit and development of the nation. I welcome all who are present in this webinar. The speakers today are Sri Gaul Gopal Borman. He is an assistant professor of sociology from our college. We have with us Manjushree Hembram. She is an assistant professor of Santali of our college. And above all, we have Dr. Baloknath Bhattacharya, who had been into our webinar before and who is developing, who has established and who is now developing and who is working in an NGO for promoting well-being not only of humanity but also of the environment. So I welcome and I pay my sincere greetings and respect to you all. Apart from that, I can see we have with us Dr. Vidyanath Jha, who never disappoints us. I welcome you, sir, for your benign presence. And I also welcome all the students and teachers who are there to commemorate, as well as to observe, as well as to celebrate the power and strength of youth with us. So with these few words, I hand over the digital microphone to Dr. Debabrata Das to continue with the next sections. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for your nice talk. Now I would request our officer, our teacher in charge, Assistant Professor Gopan Mitra, sir. Sir, over to you. Thank you, sir. So this webinar organized by GGDC Lalgarh is a really interesting one in today's context. We are observing the National Youth Day on 12th January, and this National Youth Day is a significant event in India
dedicated to the memory and teachings of Swami Vivekananda. And it is a day where the youth of the nation are reminded of their potential and their role in shaping the future of the country. And this day marks the birth anniversary of Swami Vivekananda, a spiritual leader and thinker whose teachings continue to inspire millions around the world. And Vivekananda was a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and yoga to the Western world. And he is credited with raising interfaith awareness, bringing his philosophy to the status of a major world religion in the late 19th century. His emphasis on the potential of the youth and their role in nation building forms the cornerstone of the National Youth Day celebrations. The choice to celebrate Swami Vivekananda's birthday as National Youth Day was made considering his significant contribution to motivating the youth of his time. He firmly believed in the power of the youth to lead and nurture the nation. And he once said that the future is in the hands of the younger generation, the country's most valuable resource. So this day is not merely about celebration, but about understanding and imbibing the values that Vivekananda stood for. His message of embracing one's potential and contributing towards the betterment of society is especially relevant today in a world grappling with various challenges. The youth have a crucial role to play. They have the power to bring about change, be it in the fields of technology, environment, social justice, or politics. So in conclusion, this National Youth Day serves as a reminder of Vivekananda's vision for the youth. It underscores the immense potential that the youth hold and their capacity to shape the future. As we celebrate this National Youth Day over this virtual platform, let us remember his teachings and strive to empower our youth, for they indeed are the architects of the future. So we are going to have a wonderful webinar today where we have 3 key speakers who will enlighten us about this, and also there will be a group discussion after that on this topic, which is so relevant. And with this, I would like to pass the virtual microphone to our Devabrata sir, Dr. Devabrata Das, who is the IQAC coordinator of GGDC Lalgarh. Sir, over to you. Thank you, sir. Thank you for your nice talk. Now I would request Professor Gaur Gopal Burman. Sir, over to you. Sir, I think Gaur sir has not joined yet. Has he joined? No, he has joined. He has joined. Okay, okay. Gaur sir, are you here?
শোনা যাচ্ছে না। Sir, I don't think. Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো গৌর স্যার, হ্যালো ভয়েস ইজ নট কামিং। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন কি আমার কথা? এখন শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। ইয়েস, কন্টিনিউ। স্যার শোনা যাচ্ছে কি আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তুমি কি কোনো স্লাইড শেয়ার করবে? তুমি কি কোনো? না স্যার, আমার কাছে ল্যাপটপটা এখানে নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে ওকে। তার জন্য আমি স্লাইড শেয়ার করতে পারছি না। আচ্ছা, ওকে, তাহলে কন্টিনিউ। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আজকের দিনটা একটা স্পেশাল দিন। আজকের দিনই স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজি জন্মগ্রহণ ছিলেন। এই অনুপাতে আজকের দিনটা একটা যুব দিন হিসেবে সারা দেশব্যাপী যুব দিবস পালন করা হচ্ছে। তো আমার যে হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি যে বিষয়টার উপরে আলোকপাত করব, টুডেস ইউথ ফর ইয়েস্টারডেস ইউথ, মানে আজকের যুব সমাজ এবং অতীতের যে যুব সমাজ ছিল, যারা বর্তমানে এখন বৃদ্ধ, তাদের উপরে। তো আমি স্বামীজির উক্তি দিয়েই শুরু করছি। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু এই যে আমাদের ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষকে পুনরায় আমরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি এই যুব সমাজকে উদ্দীপিত করে। এই যুব সমাজের প্রতি তার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, হে দেশ প্রেমিক হও, জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসো, এবং যুবকদের প্রতি তার যে নির্দেশ, হে যুবক বৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ এবং নিপীড়িত মানুষের ব্যথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করো। এই যে দরিদ্র এবং বর্তমান সমাজে এই যে দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষ, এই দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষের মধ্যেই কিন্তু আসে এই আজকে যারা বৃদ্ধ, যারা অতীতে যুবক ছিলেন। তো আমি আমার আলোচনায় আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি বৃদ্ধ কারা এবং বৃদ্ধদের মধ্যে কি কি সমস্যা আমরা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা বৃদ্ধদের মধ্যে কি কি সমস্যা দেখতে পাই, এবং যুবক এবং বৃদ্ধদের মধ্যে আমাদের পারিবারিক দিক থেকে হোক বা সম্প্রদায়গত কমিউনিটিগত দিক থেকে হোক বা ওল্ড এজ হোমের ক্ষেত্রে তারা কিরকম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে বা রাখতে পারে, এবং তাদের জন্য কি কি অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি, এই যুব সমাজ তাদের জন্য কি কি অ্যাক্টিভিটিস গ্রহণ করতে পারে। যদি আমরা বৃদ্ধ বলি, বার্ধক্য, তাহলে বলতে হয় যে বার্ধক্য আমরা কাদেরকে আমরা বৃদ্ধ বলতে পারি। এই বার্ধক্য আমাদের প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক এবং অবসম্ভাবী একটা প্রক্রিয়া। এটা আমাদের জীবনে এটা আসবেই একদিন। এই স্টেজের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অতিবাহিত হতেই হবে। এই যে জীবদেহের জীবনকালের একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত থেকে এই বার্ধক্যের সূচনা হয়। শোনা যাচ্ছে না গৌর?
হ্যাঁ গৌর, শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন কি হ্যাঁ, এখন? এখন শুনতে পাচ্ছি। হুম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। সাধারণভাবে আমরা বার্ধক্য বলতে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচিকে আমরা বলে থাকি। যেমন সাধারণত আমাদের যে কর্মজীবন রয়েছে, এই কর্মজীবনের প্রাতিষ্ঠানিক যে অবসর গ্রহণের যে সময়সীমা, সেই সময়সীমাকেই ধরা হয় বার্ধক্যের সময়। এই এই সময়সীমা আমার বিভিন্ন দেশ এবং স্থান ভেদে সেটা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন যদি আমরা দেখি জাপান বা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে সেটা ৬০ থেকে ৬৫ বছর পরবর্তী সময়কে ধরা হয় বার্ধক্যের সময়, এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে সেটা ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে যারা রয়েছেন তাদেরকে বলা হয় বৃদ্ধ। যদি আমরা উত্তর কোরিয়া এবং নর্থ কোরিয়ার দিক থেকে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তাহলে সেখানে ৪৫ বছরের বয়সকালটাকেই বলা হয় বৃদ্ধ। কিন্তু আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, সেটা ৬০ বছরের সময়সীমা, ৬০ বছরের যে মানুষের যে বয়সের সময়সীমা রয়েছে, সেই সময়সীমাটাকে বলা হয় বৃদ্ধ। কারণ এই সময় থেকেই আমাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক যে কর্মজীবন, সেই কর্মজীবন থেকে আমরা অবসর গ্রহণ করি। বর্তমান ভারতে ২০২৩ সালের যে এনএসএস রিপোর্ট বা ন্যাশনাল যে স্যাম্পল সার্ভের যে রিপোর্ট ২০২৩ সালে, বা যে প্রতিবেদন, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ কোটি হচ্ছে বৃদ্ধ, বা টোটাল জনসংখ্যার হচ্ছে ১০.৫% হচ্ছে বৃদ্ধ। যেটা আশা করা হচ্ছে যে ২০৩৬ সালের মধ্যে ভারতের বৃদ্ধের সংখ্যাটা দাঁড়াবে টোটাল মোট জনসংখ্যার ১৫%। এই যে বৃদ্ধের যে সমস্যা, এই বৃদ্ধজনিত যে সমস্যা, বার্ধক্যজনিত সমস্যা, এই বার্ধক্যজনিত সমস্যার যে বিভিন্ন যে কারণগুলো রয়েছে, সেই কারণগুলো আমরা আলোকপাত করতে পারি। তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বা যে আমাদের যে অর্থনৈতিক বিকাশ, আমাদের যে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে উন্নতি, যেটা মানুষের গড় আয়ুকালকে যেমন বৃদ্ধি করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে মৃত্যুর হার, সেই হারটাকেও কিন্তু কমিয়ে দিয়েছে। যদি আমরা দেখি ২০০১ বা ২০১১ বা ২০২৩ সালে, সেখানে ২০০১ সালে আমাদের গড় আয়ু ছিল ৬৩ বছর, সেটা ২০১১-তে গিয়ে দাঁড়ায় ৬৫ বছর, ৬৮ বছর, এবং ২০২৩-এর যে এনএসএস রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের গড় আয়ু হচ্ছে বর্তমানে ৭০.১৫ বছর। এবং আমাদের যে মৃত্যুর হার সেটাও কিন্তু যখন স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ১৯৫১ যে সেন্সাস ছিল, সেখানে ছিল ১০০০ জনের মধ্যে প্রতি বছর ২৫ জন মারা যেত, এবং তার সঙ্গে এবং ২০২৩-এর যে এনএসএস রিপোর্ট, সেখানে আমাদের মৃত্যুর হারটা কমে হয়েছে ৯.৪৫%। এই যে আমাদের যে আধুনিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থা, এই উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বোধ, যে আমরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে বাঁচবো, এর ফলে কি হচ্ছে, পরিবার থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বোধ, আমাদের যে যুক্তি সিদ্ধতা, মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাঁচবো কোন যুক্তির উপর ভিত্তি করে, লাভ এবং ক্ষতির উপর ভিত্তি করে। জীবনের সব ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতা, আমাদের যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, দ্রুত পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ, যেমন আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, আজকে আমার এটা আছে, কালকে আমার এটা করব, ভবিষ্যতে আমি এটা করব। এর ফলেও কিন্তু আমরা পরিবার থেকে বা আমাদের কমিউনিটি থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি, যুব সমাজ আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ, যেমন আমরা বলতে পারি যে ছোট পরিবার সুখী পরিবার। এর ফলে কি হচ্ছে, আমাদের যে প্রজন্মগত যে গভীরতা, যেখানে আগের দিনে পরিবারগুলোতে আমরা ২ প্রজন্ম, ৩ প্রজন্ম, ৪ প্রজন্ম, ৫ প্রজন্ম আমরা একসঙ্গে বসবাস করতাম, সেই গভীরতাটা আমাদের কমে আসছে। শুধুমাত্র ১ প্রজন্ম বা ২ প্রজন্মের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকছি। এবং নবীন প্রজন্মের মধ্যে বয়স্কদের প্রতি যে দায়িত্ব গ্রহণের যে আড়ষ্টতা বা অস্বীকার,
ইত্যাদি বিষয়গুলো এই বার্ধক্যকে একটা সামাজিক সমস্যায় পরিণত করে তুলেছে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে বয়স্ক মানুষের মধ্যে একাকিত্ব বোধ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব, মানসিক অবসাদগ্রস্ততা, নবীন প্রজন্মের সঙ্গে সামাজিক এবং মানসিক একটা ব্যবধান গড়ে ওঠা এবং পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলো বার্ধক্যদের মধ্যে বা বৃদ্ধদের মধ্যে গড়ে উঠছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিজেরা কোনো সমস্যা সংকুলন গোষ্ঠী নয়। এটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যা। এই ব্যক্তিগত সমস্যাই যখন একটা প্রাইভেট স্পিয়ার থেকে পাবলিক স্পিয়ারে চলে আসে, তখন এটা একটা সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। আমাদের সমাজে বর্তমান যে আমাদের সমাজ, এই সমাজের যে নগরায়ন, শিল্পায়ন, অভিবাসন, যৌথ পরিবারের ভাঙন ও পৈতৃক সম্পত্তির ভাগাভাগি, পরিবারের অভ্যন্তরীণ যে আমাদের যে একটা মেলবন্ধন, নবীন প্রজন্মের সঙ্গে যে প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে যে একটা সম্পর্কের যে বন্ধন, সেই বন্ধন দিন দিন শিথিল হয়ে পড়ছে। প্রবীণদের পারিবারিক সেবার বিষয়টিও ঠিক তেমনই বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে যে পারিবারিক সংজ্ঞা ছিল, পরিবারের প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে যে আমাদের যে অতীতে যে একটা সংজ্ঞা ছিল, এখন শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বৃদ্ধ যে বাবা মা, যারা বর্তমান প্রজন্মকে লালন পালন করেছে, সাহায্য করেছে এবং তাদের যে যুব সময় বা যৌবন বয়সে তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল বা প্রয়োজনগুলো ছিল, সেগুলো যারা মিটিয়েছে, তারা এখন বৃদ্ধ বাবা মায়ে পরিণত হয়েছে। সেই বৃদ্ধ বাবা মায়ের মনে তাদের মনের মধ্যে যে একটা প্রাপ্য যে সম্মানের যে আকাঙ্ক্ষা বা সেবা যত্নের যে একটা আকাঙ্ক্ষা, সেটা দিন দিন বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আমাদের পরিবার বা কমিউনিটির মধ্যে আমাদের নবীন প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণ প্রজন্মের সম্পর্কটা কেমন হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুব সমাজ আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদির প্রভাবে যে যুগোপযোগী বা আমাদের যে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে নতুন নীতিবোধ প্রয়োজন বা নতুন নীতিবোধ, নতুন মূল্যবোধ, নতুন বিশ্বাস ইত্যাদি যে প্রয়োজন, সেগুলো তারা নতুনভাবে গড়ে তুলছে এবং সেগুলোকে যে প্রাচীন যে মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতিনীতি ইত্যাদিগুলো ছিল, সেগুলোকে পরিবর্তন করার একটা চেষ্টা করছে। আবার প্রবীণ ঠিক উল্টো দিকে যদি আমরা দেখি, প্রবীণ প্রজন্ম তাদের যে অতীতে তারা যে সমস্ত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো যে শিখেছিল, সেগুলোই তারা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। এর ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম এবং প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে একটা প্রজন্মগত ব্যবধান গড়ে উঠছে। যেহেতু প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে একটা শিথিলতা, শেখার যে একটা ক্ষিপ্রতা ছিল, সেই শেখার ক্ষিপ্রতার মধ্যে একটা শিথিলতা চলে আসে। তাই তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়, কিন্তু খুব ধীর গতিতে। এর জন্য কি করতে হবে? আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রবীণ প্রজন্মকে বোঝাতে হবে যে নতুন রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় রয়েছে এবং কেন তাদের যে অতীতে যে সমস্ত রীতিনীতি, মূল্যবোধগুলো শিখেছিল, সেগুলোকে চেঞ্জ করা তাদের প্রয়োজন। এর ফলে যেমন দুটো প্রজন্মের মধ্যে একটা সম্পর্কের একটা গভীরতা সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি পারিবারিক মেলবন্ধন বা সম্প্রদায়গত বা কমিউনিটিগত মেলবন্ধনও দুই প্রজন্মের মধ্যে গভীরভাবে গড়ে ওঠে। ঠিক তেমনি এর ফলে প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে একটা নতুন ভাবধারা বা নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়।
এই প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে যে নতুন ভাবধারা বা মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, এর ফলে আমরা সমাজের মধ্যে এই দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সম্পর্কের গভীরতা গড়ে ওঠে। এই গভীরতার ফলেই কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে নবীন প্রজন্মের মধ্যে যে একটা অনার কিলিং এর ব্যাপার থাকে, সেটাকে আমরা অনেকটাই প্রতিহত করতে পারি। এছাড়াও অতীতে যে পরিবারের ক্ষেত্রে বা সম্প্রদায়গত দিক থেকে যে আমাদের যে একটা নৈতিক গভীরতা ছিল, আধুনিক শিল্পায়ন, নগরায়ন, যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতাবাদ ইত্যাদি বিষয়ের ফলে সেটা পরিবর্তিত হয়ে মেটেরিয়াল ডেনসিটি বা নৈতিক ঘনত্বের দিকে, নৈতিক সম্পর্কের ঘনত্বের দিকে আমাদের সমাজটা ধীরে ধীরে অগ্রসর করছে। এর ফলে আমাদের সমাজে নবীন প্রজন্ম বা যুবকদের মধ্যে একটা প্রবণতা গড়ে উঠছে, মাদকাসক্তির প্রবণতা, অপরাধ প্রবণতা বা মেকি বাস্তবতা, একাত্মবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়গুলো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো যেগুলোকে বলা হয় সামাজিক ব্যাধি, এই সামাজিক ব্যাধিগুলোকে আমরা অনেকটাই প্রতিহত করতে পারি যদি আমরা নবীন প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণ প্রজন্মের একটা সম্পর্কের গভীরতাটাকে আমরা বর্তমানে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি। এই সম্পর্কের গভীরতা যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে আমাদের যে সামাজিক যে ব্যাধিগুলো গড়ে উঠছে বা রয়েছে, সেগুলোকে আমরা অনেকটাই প্রতিহত করতে পারি। আবার নবীন প্রজন্ম বা যুবকদের মধ্যে একটা বর্তমানে তারা যুবকরা একটা নিজস্ব একটা সাবকালচার বা একটা উপসংস্কৃতি গড়ে তুলছে। এই সাবকালচারটা কিভাবে গড়ে উঠছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে? এই যে কোনো সাবকালচার গড়ে ওঠে শারীরিক ক্ষমতা, তার ব্যক্তিগত পরিচয়, তার সমমর্যাদা, সমভূমিকা, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন আমরা যদি কোনো একটা গোষ্ঠী গড়ে তুলি, সবসময় আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে আমরা একটা গোষ্ঠী গড়ে তুলি। যেমন তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমি মিশবো তাদের মধ্যে শারীরিক ক্ষমতা আমার সমান রয়েছে কিনা, আমার পরিচয়টা সেখানে ঠিক অ্যাডজাস্ট হবে কিনা সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে, বা আমার মর্যাদাটা সেখানে সমান হবে কিনা, বা তাদের মর্যাদাটা সমান কিনা, এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু সাবকালচার গড়ে তুলছি। এর ফলে কি হচ্ছে, প্রবীণ প্রজন্মের সঙ্গে নবীন প্রজন্মের একটা বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠছে। যেমন আমরা যদি দেখি, আমরা যদি মানে যুবকরা কোনো পার্টি অর্গানাইজ করে বা তাদের যদি জন্মদিন পালন করে, তাহলে তারা নবীন প্রজন্মকেই পরিবারের মধ্যে তাদের যে সমমর্যাদা সম্পন্ন বা সমভূমিকা সম্পন্ন, সমপরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই বা যুবকদেরই আমরা নেমন্তন্ন করি। সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, পরিবারের মধ্যে যে আরেকজন বৃদ্ধ মানুষ রয়েছে, সেখানে তাদের থেকে, সেই যুবকদের থেকে বৃদ্ধরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তাদের মধ্যে, বৃদ্ধদের মধ্যে একটা একাকিত্ব বোধ এবং এর ফলে একাকিত্ব বোধ এবং অবসাদ বোধ তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে। এই একাকিত্ব বোধ এবং অবসাদ বোধ আমরা দূর করতে পারি যদি সেই গোষ্ঠীতে বা সেই সাবকালচারে আমরা প্রবীণ প্রজন্মকেও আমরা নিয়ে আসতে পারি। এছাড়াও নবীন প্রজন্মের একাকিত্ব বোধ আমরা দূর করতে পারি যদি পরিবারের মধ্যে সেই প্রবীণ প্রজন্ম বা প্রবীণ ব্যক্তির যদি সম্পত্তি থাকে, সেই সম্পত্তির মধ্যে যদি ভাগাভাগি আমরা না করি। কারণ যদি ভাগাভাগি না করি, তাহলে তার মধ্যে একটা ধারণা থাকবে যে আমার সম্পত্তি রয়েছে, তার জন্য আমার একটা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাও রয়েছে। এর ফলে তিনি সেই সম্পত্তির প্রতি, তার সম্পত্তির জন্য
সে সমানভাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সে সেখানে যোগ দিতে পারবে সেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে, এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সে সহনশীলতা বজায় রাখতে পারবে এবং সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের একটা গাঢ়তা গড়ে তুলতে পারে। এখন এই মানে যুবক গোষ্ঠী এই বৃদ্ধদের জন্য পরিবারের মধ্যে বা সম্প্রদায়গত দিক থেকে বা বার্ধক্য গৃহে বা ওল্ড এজ হোমে গিয়ে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলো গ্রহণ করতে পারে, আমরা কি যুবকরা আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি? প্রবীণদের একাকিত্ব বোধ দূর করার জন্য, প্রবীণদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে যুগোপযোগী বা সময় উপযোগী প্রযুক্তি শেখানো, যেমন কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া শেখানো। এর ফলে কি হয়, দুই প্রজন্মের মানুষেরা আমরা কাছাকাছি আসতে পারি এবং একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, এবং বৃদ্ধদের মধ্যে যে একাকিত্ব বোধ একটা গড়ে ওঠে সেটাও আমরা দূর করতে পারি। প্রবীণদের জন্য শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই আমরা একটা ব্যায়ামের সুযোগ আমরা করে দিতে পারি। তৃতীয়ত, আমরা নতুন একটা রুটিন তৈরি করতে পারি। আমাদের তো আমরা তো কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত, এই কর্মজীবনের বাইরেও একটা রুটিন সেট করতে পারি যেটা একটা কোয়ালিটেটিভ টাইম আমরা বৃদ্ধদেরকে দিতে পারি, যার ফলে আমরা তাদের একাকিত্ব বোধ এবং বিষণ্ণতা বোধ এই দুটো বিষয়কে আমরা কমাতে পারি বৃদ্ধদের মধ্যে। বৃদ্ধদের জন্য আমরা সপ্তাহে কিংবা মাসে কিংবা বছরে একটা বিনোদনের আমরা ব্যবস্থা করতে পারি, যেমন বিভিন্ন ধরনের খেলা, গান, বাজনা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা করতে পারি। পরিবারের মধ্যে আমরা যে সকল বিষয়গুলো গ্রহণ করতে পারি, প্রবীণদের সঙ্গে গল্প করা বা গল্প শোনা, তাদের গল্প শোনা, এর মধ্য দিয়ে আমরা পারিবারিক যে ইতিহাস সেটাও আমরা তাদের কাছ থেকে জানতে পারি, এবং প্রবীণদের সঙ্গে রান্না করা বা তাদেরকে রান্না শেখানো বা তাদের কাছ থেকে রান্না শেখা, ঐতিহ্যগত রান্না শেখা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা তাদের সঙ্গে করতে পারি। এর ফলেও আমরা একটা কোয়ালিটেটিভ টাইম আমরা তাদেরকে দিতে পারি। এছাড়াও বহিরাঙ্গন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারি, যেমন একসঙ্গে হাঁটা, খেলায় অংশগ্রহণ করা, বৃদ্ধদের সঙ্গে গাছপালা লাগানো, সর্বসাধারণে ব্যবহৃত জায়গাগুলো পরিষ্কার করা, বৃদ্ধদের সঙ্গ নিয়ে পরিষ্কার করা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা তাদের সঙ্গে করতে পারি। কিন্তু আমাদের একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আমরা যতই শিক্ষিত হচ্ছি ততই কিন্তু আমরা পরিবার বা সম্প্রদায়গত দিক থেকে আমরা বৃদ্ধদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। আমরা যদি দেখি ভারতের একটা প্রেক্ষাপট বা ভারতের চিত্র দেখবো, আমরা যে সমস্ত রাজ্যগুলো শিক্ষার দিক থেকে যতটা এগিয়ে, সেই সমস্ত রাজ্যগুলোতে এই বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যাটাও কিন্তু বেশি। যেমন আমরা যদি দেখি শিক্ষাগত দিক থেকে, সাক্ষরতার হারের দিক থেকে কেরালায় সাক্ষরতার হার বেশি। সেখানে আবার এই বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যাটাও প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে সংখ্যাটাও বেশি। শিক্ষা এবং বা আমাদের যে ঐতিহ্যগত সাক্ষরতার হারে প্রধান সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
কিংবা আমরা যদি দেখি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে একটা প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যে যেটাকে বলা হয় যেমন ওয়ার্ক ব্যাংক। উন্নত বিশ্বের একটা প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি ওয়ার্ক ব্যাংক বা কর্ম ব্যাংক। যেমন আমরা ব্যাংকে টাকা পয়সা রাখি, ঠিক তেমনি সেখানকার যুবকরা তার কর্মজীবন সম্পন্ন করে তার বিনোদনের সময় কোন নিজের বাড়িতে যদি কোনো বৃদ্ধ না থাকে, পাশের বাড়ি কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের বাড়িতে গিয়ে একটা কোয়ালিটি সেই বাড়ির বৃদ্ধদের সঙ্গে একটা কোয়ালিটিভ টাইম অতিবাহিত হয়। এবং সেখানে সেই বৃদ্ধ লিখে রাখে যে প্রতিদিন সেই ব্যক্তি বা সেই যুবক এসে কতটা সময় তিনি তার সঙ্গে অতিবাহিত করলেন লিখে রাখেন, এবং সরকারকে একটা সময় নির্দিষ্ট সময় গিয়ে জমা দেন। এবং যে যুবক সেই বাড়ি থেকে বৃদ্ধের সময় কোয়ালিটেটিভ টাইম অতিবাহিত করলেন, তারও তো একটা সময় জীবনচক্রের একটা সময় এসে বার্ধক্যে উপনীত হবে। তখন সেই ব্যক্তিকে সরকার গ্যারান্টি দেবে যে তাকে তিনি যে যতটা সময় অতিবাহিত করেছেন বৃদ্ধদের সঙ্গে, সেই সময়টা পরবর্তী প্রজন্মের কোনো একজন যুবক এসে সেই সময়টা তাকে দেবে, সেটা সরকার নির্ধারিত করে। আমরা কি যদি আমাদের দেশের যদি যুবক বৃদ্ধদের ভবিষ্যৎ যদি এটাই হয় যে পরবর্তী সময় তারা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাকবেন, তো সেটা নিয়ে আমাদের যুব সমাজ বা আমাদের সরকার সেটা নিয়ে কি ভাবছে? থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you for your nice deliberation. Sir, deliberately describe the social, structural, and value-added structure of education. Sir, elaborately describe the social structure and status of Indian, including values in general. It also reflects the ethics of the youth. Thank you, sir. Again, thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I would request Manjushri Hemrom Madam, Assistant Professor of Santali, GGDC Lalgarh, to deliver next speech. Over to you, ma'am. Manjushri Hemrom, ma'am. Hello. Continue, ma'am. সন্ধ্যা সকলকে। প্রথমে আমি IQAC, GGDC লালগড় এবং MGNCRE ইউনিটের কোঅর্ডিনেটরকে ধন্যবাদ জানাই, কেন কি ন্যাশনাল ইউথ ডে উপলক্ষে এই অনলাইন সভার আয়োজন করেছে। আজকের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে আমার ধন্যবাদ। সাথে উপস্থিত আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীদেরকে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানিয়ে আমি দু চার কথা বলবো। আজকে 12 জানুয়ারি, আমরা সকলেই জানি এই দিনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যুব দিবস পালন করা হয়ে থাকে। স্বামীজির আদর্শ এবং বিচারধারা আজকের যুব সমাজ বা ছাত্র সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং ছাত্র যুবকদেরকেও অনুপ্রাণিত করে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যুব সমাজকে নতুন পথ দেখায়। ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ।
sechet idi katet Swami Vivekananda adi cherhan metang kathay men akada. Education is manifestation of perfection already in man. Men do manmi bhitri reya jokhon poripurno bikas hoyoa onage sechet. শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে পারে সমাজকে এবং রাহুমুক্ত করতে পারে সারা জীবন স্বামী বিবেকানন্দওয়াগ যাহা আদর্শ ওনা যুব সমাজ তালারে পাসনাও গে আপনারা লক্ষ্য কানা আরহো অনকাগে শিক্ষা সে সেচেত ইদি কাতেত স্বামী বিবেকানন্দ আডি দামানন কথা কই মেন আকাদা যাহা দো সেচেত বাখরা স্বামী বিবেকানন্দ আডি নাপায় মেটাং কথায় মেন আকাদা যে শিক্ষা যদি আবো লাহাই লাগি দো আবন তবে খান দো প্রাচ্য সালা মেটাং পাশ্চাত্য রেয়া মেটাং মেল বন্ধন আডিটাগ গে দরকার মেনা চেদাক বাংমা আবোয়াগ যাহা নাগাম সে অতীত ঐতিহ্য কো চেলকা আবোয়াগ জানা রনা দরকার মেনা ঠিক অনকাগে পাশ্চাত্য যাহা আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান হ নিতো আবোয়াগ দুয়ার রে সেটের আকানা ওনাকিন মেশা কাতেত আবোয়াগ নোয়া শিক্ষা দবন লাহা ইদিমা যাহা লেকা সান্তালি পার্সি সে সাহেদ হারাবুরুই লাগিত হ আবো যেমন সাঁওতালি ভাষা স্কুল কলেজ করে বন পড়াক কানা ঠিক অনকাগে শুধু নিয়ে সাঁওতালি ভাষা সুমুং দো বাং সাঁওতালি ভাষা সাও সাওতে আরো এটা পার্সি যাহা দো ইংলিশ সংস্কৃত হিন্দি ইংলিশ নোয়া কো হ আবো যেমন সেচেদত মাবন তাহলে খান আবোয়াগ যাহা সেচেদ ওনা আবো নাপাই সাহি লাহা ইদি তাবona সে আবোয়াগ পড়াও সে সেচেদ ওনা লাহা তাবona ওনা খাতির শিক্ষা রেগে মেন দো অতীত সে ঐতিহ্য সে পাশ্চাত্য রেয়া যাহা মেটেন মানে মেল বন্ধন তাহেনা তবে খান গে ওনা দো আসল শিক্ষা সে পরিপূর্ণ মেটাং সেচেদ বন মেন দাড়েয়া দোসার দো সমাজ বাখরা হ স্বামী বিবেকানন্দ আডি নাপায় নাপায় সে দামান কথা কয় মেন আকাদা যে সান্তাড় সমাজ রে সে সান্তাড় সমাজ লাহা যদি বন লাহা ইদিয়া তবে খান দো আবোয়াগ নোয়া লাজ রেঙ্গেজ সে নোয়া নাচার নোয়া বন ভাতাওয়া মিদ বিতে লাজ ভাতাও লাগি সে আবোয়াগ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কেটেজ লেনখান গে আবো শিক্ষা সে সেচেদ খন বন লাহা ইদি দাড়েয়া সান্তাড় কো লাহা লাগি पहिल खन नितो धारी सान्ताड़ को जहां परिस्थिति रे को ताहे कना नितो दो सान्ताड़ जाति गोष्ठी को नितो दो ओलक पढ़ा छाणाएआ आ नोआ छाणा काते नितो दो जतो हर गे सेचेद बोन नेम आकादा जति जुदी बोन लाहा लागिदोआ ताहले खान दो अवश्य आबो नो सेचेद बोन हतावा सेचेद जुदी आबो जतो बड़ा ताहेन ताबोना ताहले खान दो आबो ओना दो आडी केटेज से शक्तिशाली समाज बोन तैयार दाड़ेया आर नोआ शक्तिशाली समाज तैयार लागित ते आबो पठुआ जुवन को से युवा समाज को आडीटा उद्गव दोहो दरकार कना आबोरेन जुवन को जुदी नोआ भागी से इतिबाचक से भागे जिनिस को चिंता भावना दाड़ेया समाज लाहाय लागित ते तबे खान पठुआ जुवन को ओना कामी रे लाहा दरकार आबो सान्ताड़ समाज रे नितो नेलोगोग कना जहां लेका आंधा पतियो से जान ओझा से कुसंस्कार एखोनो नितो नोंकान आतो को मेना जहां रे दो आंधा पतियो जहां लेका डान भूत चेतान आडी पतियो मेना तकोआ तो
ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱹᱱ ᱡᱟᱱ ᱚᱡᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ko ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲ ᱜᱮᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ, ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ। মানে ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার সারাংশ। এ কথা স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছিলেন। সেই জন্য সান্তাল সমাজের যে জাহের থানে গিয়ে পুজো পাশা করা হয় সেটাকে তিনি অতটা প্রাধান্য দেয়নি। তিনি আগে বলেছিলেন যে শিক্ষা যে সারাংশ সেটাই হচ্ছে ধর্ম, এর বেশি ধর্মের কোনো স্থান হতে পারে না। ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱚᱠ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱨᱦᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮᱱᱚ ᱟᱫᱚᱨᱥᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ। ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱫᱚ অসম্পূর্ণ গᱮᱭᱟ। ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ইতিবাচক ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱥᱮ ᱡᱩᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚᱦᱚᱸ যাতে ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ইতিবাচক ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱟ এবং ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ইতিবাচক ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ। সর্বোপরি ᱱᱚᱣᱟᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ স্বামী বিবেকানন্দ ভারত দিশᱚᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ দার্শনিক লেখা তেবন বাডাই দাড়েয়াᱭ ᱠᱟᱱᱟ। আর উনাᱹᱜ অল্প বয়স রে নুনাᱹᱜ কিছু উনি ধর্ম ইদি কাতে সমাজ ইদি কাতে সেচেদ ইদি কাতে নুনাᱹᱜ চেরহান চেরহান কথা koy মেন আকাদা সে উনিয়াᱜ jahan আদর্শ ko মেনাᱜ তায়া ওনা আবো যুব সমাজ সে ছাত্র সমাজ ko ᱴᱷᱮᱱ পাসনাও গে আবোয়াᱜ মূল লক্ষ্য কানা। আর উনকু ᱴᱷᱮᱱ নোয়া আবো যদি বন উদ্গᱟᱹᱣ দাড়েᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚᱣᱟᱜ ᱟᱫᱚᱨᱥᱚ ᱠᱚ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱵᱮষণᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এইটুকু বলে আমার আজকের আমার যে টপিকটা ছিল এটা আমি শেষ করতে চাই। Thank you, madam. Thank you, madam, for your effective speech in this platform to the youth. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, thank you. Now we are going to the last speech. Now our speaker is Baloknath Bhattacharya sir. Sir is Deputy Finance Officer, DVC, retired, and founder Intech Murshidabad chapter. Sir, over to you.
একটু প্রবলেম হচ্ছে। আপনি শেয়ারে যান, শেয়ার। শেয়ারে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু ওটা স্টপ হয়ে গেল ফট করে। আরেকবার নতুন করে কেটে কেটে ঢুকুন একবার। এটা আপনি ঢুকতে কেটে হবে। নতুন করে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় এগুলো করতে দেয় না আর কি। নতুন করে একবার জয়েন করে আপনি আবার যান স্যার। নট রেসপন্ডিং শো করছে। তাহলে আপনি বলুন আর কি, এবার বলুন, আর পরে ওটা স্লাইডটা তখন শেয়ার করে দেবেন। একটুখানি দেখি। আমি বলছিলাম কি, একবার আপনি যদি কেটে বেরিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে ঢুকতেন তাহলে মনে হয় হয়তো ওটা ফাংশনাল হতো আর কি। ঠিক আছে। উইন্ডোজ আপডেটেড না হওয়ার জন্য ওগুলো করতে দেয় না সরি। পুরোপুরি হ্যাং হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। বন্ধ হচ্ছে না, খুলছেও না। আপনি তাহলে ওটা কন্টিনিউ মানে এটা করুন, মানে মুখেই বলুন না কি হবে। হ্যাঁ, আপনি মুখেই বলুন, হ্যাঁ, পরে তখন ওটা আমরা শেয়ার করে দেবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি ওটা একবার দ্বৈপায়নকে সেন্ড করলে যদি ওখান থেকে অপারেট করা যায় সেটা কি যেতে পারে? হ্যাঁ, করা যেতে পারে। সেটা একটু তাহলে ওনাকে বলা হোক। স্যার আপনি একটু ওই দৈপায়ন স্যারকে কি একটু মেল করে দেবেন? আমি দেখছি স্যার, 1 মিনিট দেখছি। আমি একদম পুরো অফ হয়ে গেছি। ও মানে আসলে ওটা কম্পিউটারের প্রবলেম হচ্ছে আর কি। বলছি কি ওই হ্যাং করে গেছে না? হ্যাং করে গেছে, হ্যাঁ। ও হ্যাং করে গেলে তো আপনার খুলবেও না মানে কম্পিউটার। মানে আমি দুটো চালিয়েছিলাম তো, মোবাইলটা কম্পিউটারটা। ও, তো আমার মনে হয় তাহলে আপনি ওই মোবাইল থেকেই বলুন, বুঝলেন তো, ওটাই বেটার। তারপর না হলে ওটা শেয়ার করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বলবো কি করে? আমার তো পাওয়ার পয়েন্টটা তো কম্পিউটারের ভেতরে, ল্যাপটপের ভেতরে। ও না, থিমটা তো আছে আপনার, ওই থিমটা নিয়ে বলুন আর যেটা করেছেন আপনি। থিমটা নিয়ে একটু বলি তাহলে, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ বললে ভালো হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ যদি আবার খুলে যায় তখন আবার শুরু করব, ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ, ওকে, কন্টিনিউ স্যার। কন্টিনিউ। প্রথমেই গ্রিটিংস জানাই আমি আমাদের অর্গানাইজেশনস IQAC, CGDC লালগড় অ্যান্ড MGNCRE CGDC লালগড় আমাকে এই একটা মানে বিবেকানন্দের জন্মদিনে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে বলতে অ্যালাউ করার জন্য। তো তাই আর এর জন্য আমি অর্গানাইজেশন তো বটেই, প্লাস অর্গানাইজেশনের যারা কর্মকর্তা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে দিনে যে ইয়ুথ এবং আজকের দিনে যে মানে এজেড পার্সনস, ইংরেজিতেই বলবো, আমি তো বাংলায় বলে নিচ্ছি, দি এজেড পার্সনস অফ টুডে অ্যান্ড দি ইয়ুথ, এজেড পার্সনস এর সংখ্যা আজকে অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের সাফারিংস, প্রচুর পরিমাণে সাফারিংস, যে কোনো ধরনের সাফারিংস তারা ভুগছে। কিন্তু ইয়ুথদের সেখানে করার কথা, ইয়ুথরা কি করবে টু অ্যামিলিওরেট দি সাফারিংস অফ দি ইয়ুথ? আমার সেজন্য আমার টাইটেলটাই হচ্ছে what will be the activities of the youth to ameliorate the sufferings of the aged persons. This is my topic of the presentation. So first I remember that today is 12th January. Today is 12th January, the birthday of Swami Vivekananda. This day has been declared as the National Youth Day for India, where the youth will follow
the ideals of Swami Vivekananda with the object that youth should follow the ideals of Swami Vivekananda to for development and progress, quality progress of our country. So in this day, our object is today's seminar. Today's seminar theme is how the youth will cooperate. But youth will help the aged persons to ameliorate their sufferings. This is a very good question, and the sufferings. So I should tell, but before that, going to what will be the activities of the youth to ameliorate the sufferings of the old age people. We should know what are the sufferings. We should have a complete idea of what are the sufferings of the aged people. The sufferings of the aged people is first loneliness. Loneliness is the great suffering, because in this age, in this advanced age, everyone, including his sons and daughters, his other relatives, persons, neighbors, all do not bother him. Whether the person is there or not, they are least concerned about that. This thing gives rise to the loneliness of the people and of the aged people. And from the loneliness, various psychological sufferings, physical sufferings may come up, like psychological sufferings, that is forgetfulness, depression, Alzheimer's, etc. may come, and physically many type of ailments they can face due to this loneliness. Loneliness may be of two types. I have just touched that first, the mental loneliness, psychological loneliness, that is very dangerous and gives rise to the ailments as detailed before. And there is also physical loneliness. Physical loneliness because of not doing the day-to-day work independently. This is the physical loneliness. So these also gives some type of depressions. So anyway, and also consequential ailments. These are the main sufferings, apart from the physical sufferings, like health problems, as human beings are being aged, various ailments cropped up. These are the physical sufferings because of the lesser resistance power. And the third problem is economic problem. All the aged persons are not financially sound or pensionable. So various persons are economically very weak because they cannot do any work, so they have no income. So this is a great problem to the society as well as to the country. So what will the youth must have some activities to address this type of problem. And third is social isolation.
that is, I have stated earlier about the social isolations. I have stated earlier about the social isolations because everybody tried to avoid him. They thought that what benefit will be there if I spend some time with this old man. So this gradually gives rise to social isolation. And social isolations also engenders depression and consequential ailments. These are the main problems of the aged today. And now, what are the activities? What may be the activities of the youth to ameliorate this type of sufferings of the old age persons? First, as I heard earlier from my earlier speaker in Bengali, that the youth should break the psychological barrier, the value barrier first between the old and young. The old and young value barrier, old and young. The old has certain values which they have nurtured in their youth and before. But as technology developed, as society developed in other way, the values of modern day youth is different. Apparently there is conflict, but that should not be. The youth should also understand that the aged, their grandparents, have certain values and they should respect that values, and if not follow, but should respect. But and at the same time, the aged should also understand that this is not the time to. The aged should also understand that this is not the time to force their values to the modern day youth, because modern day youth has certain other. They should also learn to compromise. So in this way, the mental barrier between the old and young may disappear. Next, what will be the activities of the youth? First, I have discussed about loneliness. Loneliness, what is the definition of the loneliness? The definition of the loneliness is that not meeting with any person for a long time. So in this area, the people of the youth of the modern day has various activities to do to remove this loneliness. What will be the first activity? The first activity will be knock at the door. Knock at the door. Arthat means every day the youth in the morning or in the evening knock at the door of the old persons and just inquire him about his health, about his other conditions, about his needs, etc., etc. Whether there is any necessary or not, that is not the matter. Matter is to
meeting. And this is once 3 or 4 years ago, a campaign was going on. Dorja Thok Thokao. A campaign was going on. We used to see in the TVs, Dorja Thok Thokao. What is the significance? Significance is the quarrel between husband and wife. But the advertiser said that if there is any quarrel between husband and wife, someone must go and knock the door, and immediately the quarrel will be stopped. So that formula can also be applied in case of old age persons. And if someone go there and knock at the door, some youth go and knock at the door every morning or every evening, or at a certain time, the loneliness of the aged will be reduced to a large extent, to a substantial extent. And he will wait for this youth when he will come. This is the first thing, and this is the first thing a youth can take up for ameliorating the psychological loneliness of the aged person. Secondly, what will be the activity? The second activity is to inquire about the need, because aged people has only husband and wife is there, and they are frail and ill health. Sometimes there is the need of the day-to-day materials, etc., etc. But it may be shown that due to their ill health, they could not go out to the market. So they are without food for 1 or 2 days. It may be so. So first, a youth should inquire whether he has any need or not, any type of need. That may be day-to-day needs, etc., etc. So these are maybe the second activity of the youth. And thirdly, most important third activity is community engagement. Third activity is community engagement. Community engagement what type of community engagement? Community engagement to invite these aged people of the area to participate in any type of social activities. What should be that? That may be a picnic, that may be a sports activity only for the aged, say race, and other social activities like sports, like picnic, like any observations of birthday of Subhash Chandra Bose or like Vivekananda or like that great persons, where they will be invited and will be made guests, so that they cannot feel that they are isolated. Always they should be kept engaged in various community affairs, so that they can mix up with others, they can talk their problems freely with others.
In that way, the youth can address their problems which their grandparents are facing. Thirdly, this is also most important, the aged persons, we have experienced that after retirement, after reaching 60 or more than that, the people left all the jobs and come and spend the days without any activity, without any work. This is not very good for mental as well as physical health. So they must be involved in some activities. Now, there are few persons who remains active in various ways after retirement. The problem of in case of those persons are not active because they are involved in work which they have chosen. But most of the people cannot be involved in any type of jobs. Problem is there. So youth should take up these type of persons and will facilitate learning new skills. What will be the new skills? The new skills may be singing. There are various examples that after retirement, many people learn singing. Even classical singing I have witnessed. 1, 2. Gardening is a very easy job. If he has no place in his flat for gardening, he can participate in any, he and with others, along with others, can participate in any community land. And enjoy the flowering of the gardens. This will increase their vitality. And also painting they can learn, and also toy making they can learn, and various pottery making they can learn. And the youth will facilitate, youth will bring the teachers, the trainers to them and facilitate for their learning process. Even they can learn the skill of learn languages, new languages like Spanish, French, etc. And after a certain period of time, they can be engaged in translation activities, and their wishes, they will regain their self-esteem, which they have lost. They will regain their self-esteem, which they have lost. These are the activities. These are the various activities which can be taken up by the youths, and exhibition also can be made by the products they made. This will also increase their vitality. This is also remove their loneliness. This is also be beneficial to their health.
So these are the activities that can be taken up by the youth. And there is a third problem, economic problem. Not all the, I have said earlier that not all the aged persons are financially sound, or nor pension holder. So since they have infirm, they have become infirm, their income also discontinued. What will be the activity of the youth in this case, in this problem, to ameliorate this type of problem? This type of problem cannot be solved by donating some money to them. How long will someone will donate them? This is not possible. So what we'll do, what will be the activity of the youth to ameliorate this type of problem, economic problem? There are various organizations, government and non-government, who help financially to the aged persons. Then what will be the activity of the youth? The activity of the youth will be to connect those organizations with the elderly persons of the area, so that the elderly persons who are economically weak may have the fund needed for their day-to-day activities. In this way, the youth can alleviate sufferings of the old age persons, and there is social isolation. The cause of the social isolation, I have stated earlier. Social isolation is due to avoidance of the avoidance by the people of this old person. And how to remove? I have also stated earlier that knock at the door. It is a very vital criteria. Every day one should meet the persons, the old persons, and inquire about its health and other needs, medicines, etc., etc. And this is the this will remove the social isolations, the feeling of social isolations, and also community activities. To involve them in community activities is a very important activity of the youth, which can ameliorate the sufferings of the old people. Sir, just a minute. People.
are the some things that can be taken up by youth of today. Now a question arises. Why youth will take up this type of activity? Why take up this type of activity? Because the youth should understand that their grandparents were once youth. Now they have become old and infirm and dependent. And in the similar way, today's youth must be old one day, and they require help. Now, if they start these type of activities and start a culture of helping, associating with the infants and olds, then this culture will continue. And when this culture will continue forever, they will also be benefited. For this reason, for the sake of themselves, not for the sake of the present old persons, but for themselves, they should take up these type of activities for ameliorating the sufferings of the present day old persons. So, in my previous lecturer in Bengali has said a suggestion, has given a suggestion that this is a time bank. I have heard that in Western countries there is a system of time bank. There is a culture of time bank. In our countries, there is no such culture. But in Western countries, some Western, not all, some Western countries there is a culture of time bank. So what is that? Time bank is that if a person spends certain quality time with an old man, the time he spent will be recorded in his account by certain government officials. And this will be deposited day by day. After that, when his turn arises, when he becomes old and infirm, someone will accompany him according to the time deposited by him previously. So there will be no problem in accompanying him when he will become old, because he has deposited a lot of time there in servicing the old man. So this is a culture. This culture is there in certain Western countries, but if it is introduced here, even limitedly, that will be very beneficial to the community. So this is my lecture about the presentation about the present day youth and how they will help ameliorate the sufferings of the aged persons. And again, thank you all. And I again give my thanks to IQAC, CGDC Lalgarh, and MGNCRE, CGDC Lalgarh for allowing me, firstly for holding such a nice meeting and for allowing me to
give my lecture. Yeah, thank you. Thank you, sir. Sir elaborately described the problems of old aged person. Sir also directed us, the youth, to work on some lacuna that need to be developed by the power of the youth. So thank you, sir. Now the session is discussion session, but I think a few number of students are here. So in total, I think 14 now we are here along with our teachers. So now I would request our Dopan Mitra sir. Sir is Assistant Professor of English and Secretary Teacher Council to discuss about the matter along with the students as a group. But I think in this group some teachers will be there because number of students are few. In this session, I would request Professor Vidyanath Jha. Sir is the retired principal professor, LN Mithila University, Darbhanga, Bihar, and Professor Visheswar Chakraborty. Sir is our officer in charge, GGDC Lalgarh. Sir will be in the chairs. Over to you, sir. Dopan Mitra, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So this session is especially organized for discussion with students, and Professor Vidyanath Jha sir will deliberate on this. I would request Dr. Jha to initiate the session. Sir, over to you. Yes, thank you. Thank you for asking me to express my opinion. I think this great day, that is National Youth Day, has been observed in most of the cities, most of the colleges, most of the universities of India. So far as my involvement today is concerned, I was invited by the Juvenile Justice Board, Darbhanga, to take part in the National Youth Day celebration, and I had an opportunity to be there, and I think the juvenile students who are residents there, they were there in a good number, and other teachers who are there, other officials who were there, all of them, they expressed their idea, expressed their views regarding contribution of Swami Vivekananda in building the nation. And those were the days when great stalwarts in every field of life, I think they contributed to the development of India, and making a background for achieving the great feat of achieving independence for the country. Those were the days when in Bengal, undivided Bengal, there were great persons who didn't live to see how India achieved freedom, but a volley of persons who fought for independence, they were prepared through the contribution of persons like Swami Vivekananda, and his just saying that Uttisthata Jagrata Prapya Baran Nivodhata, that is, till you achieve the goal that you once perceived, you do not, you are not required to remain silent, to do everything to achieve your goal. So Vivekananda just showed the light, and his address in the Chicago Dharma Sammelan just made him popular, made him known to the entire world for his contributions in the field of Vedanta. And the Ramakrishna mission that is there, that was established by Swami Vivekananda in memory of his Guru, I think that is doing its work relentlessly in all parts of globe. Wherever there is some sort of mishap, some sort of earthquake, some sort of disease, some sort of pandemic, you can see this Ramakrishna mission working everywhere.
So we have a feel of the contribution made by Swami Vivekananda even today when he is no more. So these are the contributions that the country remembers, and one should follow the teachings of Swami Vivekananda that he made, that the contributions that he made for the country. It is not only in Bengal, rather it is everywhere in India. And we used to say, what Bengal thinks today, rest of India will think tomorrow. So that has been actually shown. The path has been actually shown by the great Swami Vivekananda, and we should go ahead on the footings that he made. So thank you. Thank you, sir. Thank you for your deliberation on this, an insightful lecture indeed. And we are always privileged to have you among us on the virtual mode. If there is any question from the participants, they can ask. They can directly unmute themselves. Any observation or question from all the participants who are present here? And for the audience, it is also hereby informed that a feedback link has been shared with you in the chat box. You can find it, which is posted there, and you need to fill it up in order to get the e-certificates. Dr. Devabrata Das sir, should we go for the vote of thanks or any other program? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as we come to the close of what has been an enlightening and engaging webinar, it is my privilege to extend a vote of thanks on behalf of GGDC Lalgarh. Hello, sir. Yeah. So today's program was introduced by Dr. Devabrata Das, Associate Professor of Botany and Coordinator IQAC Cell, GGDC Lalgarh. We are also thankful to our YC and Assistant Professor of GGDC Lalgarh, Sri Vishesha Chakraborty, for the introductory speech about this webinar. I would also like to express my heartfelt gratitude to the esteemed speakers of this webinar. First of all, the short talk was given by Professor Gaur Gopal Bormon, Assistant Professor of Sociology, GGDC Lalgarh. The depth of your knowledge and your ability to communicate complex ideas in a simple and engaging manner have greatly enriched our understanding. We are deeply grateful for your time and effort. We are also thankful to our Professor Manjushree Hemram, Assistant Professor of Santali, GGDC Lalgarh. We are also thankful to Sri Balognath Bhattacharya, Deputy Finance Officer, DVC and INTACH, Murshidabad Chapter. A special word of thanks goes out to all our participants who joined us today. Your presence, active participation and thought-provoking observation here have made this webinar a great success. We are also indebted to Dr. Vidyanath Jha, retired principal and of LN Mithila University, Bihar. And as we end this webinar, it is my hope that we should continue to engage in such fruitful discussions in the future. Thank you all once again for your time and participation. Thank you all. Thanks.